আমরা যেহেতু এখন টার্গেট অর্গান টক্সিসিটি পড়ছি, এর মধ্যে ফার্স্ট ওয়ান ইজ দ্য হার্ট। কেমন বিভিন্ন টক্সিক এজেন্টস, মেডিসিনস, সাম জেনোবায়োটিক্স, সাম পয়জনস, কেমন এদের কারণে আমাদের হার্ট এফেক্টেড হতে পারে, বিভিন্ন ধরনের ডিজিজের দ্বারা ভিক্টিমাইজড হতে পারে। কেমন? সো we have already discussed the very basic part, the fundamental part of this toxicity. So এর মধ্যে জাস্ট সিম্পল কোয়েশ্চেন যদি একটা জিজ্ঞেস করি তোমাদের, যদি আনসার দাও কেউ, যে হোয়াট ইজ এক্স্যাক্টলি কার্ডিওটক্সিসিটি, কেউ বলতে পারবা কার্ডিওটক্সিসিটি আসলে জিনিসটা কি? Anyone, any idea? Just share with me. কার্ডিওটক্সিসিটি বলতে আসলে আমরা কি মিন করছি? কেমন? এনিবডি হ্যাভিং এনি আইডিয়াস? No ideas from Sanjida, from Ruku, from Kinan Thomas, Scene, from Afra Scene, and Ratul. No idea. Cardiotoxicity ki jinish? Just explain koro ek line. Right. বিভিন্ন ধরনের হার্ট কমপ্লিকেশনস। কেমন? জাস্ট যদি সামারি চিন্তা করো যে বিভিন্ন ধরনের যে হার্ট কমপ্লিকেশনস বাই ডিফারেন্ট এজেন্টস। কেমন? বিভিন্ন টক্সিকেন্টস এর কারণে যে ধরনের হার্ট কমপ্লিকেশনস, সেগুলোকে আমরা বলছি কার্ডিওটক্সিসিটি। কেমন? সো টুডে উই আর গোইং টু নো অ্যাবাউট কার্ডিওটক্সিসিটি। সো আমরা ফার্স্ট আমাদের স্লাইডটা দেখবো, এরপরে আমরা একটা দুইটা ওয়েবসাইট আমরা দেখবো। কেমন? টু নো মোর অ্যাবাউট কার্ডিওটক্সিসিটি। So খেয়াল করো the symptoms, the typical symptoms of cardiotoxicity. Cardiotoxicity is a serious condition. হার্টের যে কোনো প্রবলেম should be and must be serious. কেমন? আমরা যদি কখনো টের পাই যে আমাদের হার্টের কোনো প্রবলেম বা কোনো ডিফেক্টস, কোনো ডিজিজে আক্রান্ত, so definitely we have to be very concerned about it. And হার্টই হচ্ছে আমাদের বডির one of the most fundamental and vital organs. কেমন? হার্টের প্রবলেম মানে হচ্ছে হোল বডি প্রবলেম, এবং হার্ট দ্বারা যেহেতু পুরো বডিতে ব্লাড সাপ্লাই হচ্ছে, সো কোনো কারণে যদি পাম্পিং অফ দি হার্ট অথবা ব্লাড সাপ্লাই বা অক্সিজেন সাপ্লাই, নিউট্রিয়েন্ট সাপ্লাই যদি স্টপ হয়ে যায়, ডেফিনেটলি ইটস এ সিরিয়াস কনসার্ন ফর আস। কেমন? এন্ড দ্যাট ইজ ওয়াই উই আর গোয়িং টু নো অ্যাবাউট কার্ডিওটক্সিসিটি, যে কোন ধরনের এজেন্টস এর কারণে আমাদের কি ধরনের প্রবলেম হয় এবং কিভাবে আমরা সেটাকে ট্রিট বা প্রিভেনশন করতে পারি। কেমন? সো উই আর গোইং টু হ্যাভ এ লুক এট দিস পয়েন্ট। সো খেয়াল করো, দ্য ফার্স্ট যে সিমটম, টিপিক্যাল সিমটম যেটা আমরা দেখতে পাই, যে শর্টনেস অফ ব্রেথ, চেস্ট পেইন বা হার্ট পালপিটেশন, ফ্লুইড রিটেনশন ইন দ্য লেগস, ডিস্টেনশন অফ দ্য স্টোমাক, ডিজিনেস অর ফ্যাটিগ। কেমন? ভেরি কমন সিমটমস, যার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে হ্যাঁ, উই কুড হ্যাভ সাম সর্ট অফ হার্ট ডিজিজ। যেমন চেস্ট পেন হলে আমরা মেইনলি বুঝতে পারি খুব ইজিলি যে দিস ইজ কাইন্ড অফ হার্ট অ্যাটাক অর হার্ট ফেলিউর অর এনি কাইন্ড অফ হার্ট ডিজিজ। কেমন? অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হোক বা অ্যানজিনা হোক, হোয়াটএভার। সো মেজর সিমটম এর মধ্যে এগুলোর মধ্যে হচ্ছে চেস্ট পেইন। এছাড়া বাকিগুলো তো আছেই, যে আমাদের পালস আমরা চেক করতে পারি। তোমরা চাইলে তোমাদের পালস নিজেরাই চেক করতে পারো, তাই না? হার্টবিট আমরা ইজিলি চেক করতে পারি। Plus, there are several devices by which we can measure this palpitation. কেমন? ব্রাডিকার্ডিয়া, টাকিকার্ডিয়া নিশ্চয়ই তোমরা জানো, cardiac arrhythmia, all of you know. So this kind of problems could happen, and by these symptoms we could notice any kind of cardiotoxicity. কেমন? বা হার্ট টক্সিসিটি। অনেক সময় দেখা যায় যে ফ্যাটিক বা ডিজিনেসের কারণেও লং টাইম ধরে যদি কোনো প্যাশেন্ট ডিজিনেস বা ফ্যাটিকে আক্রান্ত থাকে, তো বুঝতে হবে যে ইয়েস, দিস প্যাশেন্ট কুড বি ইন ডেঞ্জার। কেমন? হি অর শি কুড হ্যাভ সাম টেস্ট, সাম ডায়াগনস্টিক টেস্ট। So the next point is, what causes actually this kind of cardiotoxicity? কেমন? So cardiotoxicity is the condition when there is damage to the heart muscle. So definitely আমাদের যে হার্ট মাসেল আছে, কেমন? হৃদপেশি যেটা,
আমরা বাংলা ভাষায় বলি হৃদপেশি। সো আমাদের হৃদপেশি যদি কোনো কারণে ড্যামেজ হয়, ইটস এন extreme condition. As a result of cardiotoxicity, your heart may not be able to pump blood throughout your body as well. এবং any type of cardiotoxicity কারণে আমাদের হার্টের পাম্পিং ক্যাপাবিলিটি, এবং হার্ট যেভাবে পাম্প করছে ব্লাড এন্ড আদার থিংস লাইক হরমোন, এগুলাকে যেভাবে পাম্প করছে, it could be disrupted. This may be due to the chemotherapy drugs. কেমন এখানে খেয়াল করো যে ফার্স্ট যে এজেন্টের কথা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে chemotherapy drugs. So what is chemotherapy drugs? Anybody knows? Chemotherapeutic drugs মানে কি? Who has ideas about it? Chemotherapy. What kind of therapy? So chemotherapy drugs বলতে আমরা বলছি অ্যান্টি ক্যান্সার যে ড্রাগ গুলা ইউজ করি আমরা, কেমন লেটস সে 5-fluorouracil বা সাইক্লোফসফামাইড, কেমন এটসেট্রা। সো এই ধরনের যে অ্যান্টি ক্যান্সার যে ড্রাগস গুলো আমরা ইউজ করছি, এদের এদের একটা মেজর যে তোমার ইফেক্ট সেটা হচ্ছে কার্ডিওটক্সিসিটি। or other medications you may be taking to control your disease. এছাড়া বলতেছে যে আরো বিভিন্ন ধরনের যে ডিজিজ দ্বারা আমরা এফেক্টেড হই, সেগুলো ট্রিটমেন্টে আমরা যে ধরনের ড্রাগগুলো ইউজ করি, লেটস সে অ্যান্টি ডায়াবেটিক এজেন্ট, দিস কুড লিড টু কার্ডিওটক্সিসিটি। ইভেন তোমার যদি সিম্পল প্যারাসিটামলও চিন্তা করো, প্যারাসিটামলের যদিও মেজর তোমার ইমপ্লিকেশন হচ্ছে তোমার লিভার এবং কিডনি, কেমন ইন রেয়ার কেস ইট কুড ক্রিয়েট কার্ডিওটক্সিসিটি। Then the next point is cardiotoxicity reversible or not? কেমন আমাদের যদি কার্ডিওটক্সিসিটি হয়ে থাকে বা আমরা যদি কোনো মেজর ডিজিজ দ্বারা এফেক্টেড হয়ে থাকি, ইজ ইট রিভার্সিবল? এটাকে কি আমরা আমাদের হার্টকে কি আমরা নরমাল অবস্থায় নিয়ে আসতে পারবো, প্রিভিয়াস কন্ডিশনে নিয়ে আসতে পারবো? what is that? What is the answer of that question? With the exception of anthracyclines, cardiotoxicity from most targeting agents is reversible. এবং যেটা বলা হচ্ছে আমাদের হার্ট যদি কোনো কারণে তোমার টক্সিক হয়ে যায় বা কোনো আমরা যদি কোনো টক্সিসিটির দ্বারা এফেক্টেড হই, definitely it is reversible. There are lots of medications by which we could treat that kind of symptoms, that kind of diseases. কেমন with the advancement of medicine, with the advancement of pharmaceutical drugs, it is now very much possible to treat all sorts of complications of heart. এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে রিভার্সিবল। কেমন আমরা হার্টকে নর্মাল স্টেটে নিয়ে আসতে পারি, ভেরি মাচ পসিবল। Concomitant use of cardiotoxic drugs should be avoided, and early detection of asymptomatic cardiac dysfunction is important. So খেয়াল করো কার্ডিওটক্সিক ড্রাগ সম্বন্ধে আমাদের আইডিয়া আগে থেকেই থাকা দরকার যে কোন ধরনের ড্রাগগুলো টিপিক্যালি কার্ডিওটক্সিক হয়ে থাকে। So definitely while using those kind of drugs, we have to be very careful. And if possible, we should avoid those kind of drugs. And definitely যে কথা বলা হচ্ছে দেখো যে early detection of asymptomatic cardiac dysfunction is important. So অনেক ক্ষেত্রে আমরা যদি early detect করতে পারি কোনো heart complications, it is much better. কেমন আমরা খুব ইজিলি এটাকে সলভ করতে পারি। লেটস সে কারো যদি ফ্যাটিক বা ডিজিনেস অনেক দিন ধরে থাকে, so definitely immediately the patient should be diagnosed. Besides, if somebody feel chest pain, he or she should consult the doctor as immediately as possible. কেমন the very common symptoms for heart complications. And definitely one thing is that different heavy metals and some other toxic agents, even allergens, they could create this kind of heart diseases. Come on, so we have to be really careful about all of this. And then now we have come to this point. What drugs absolutely cause cardiotoxicity? Come on, যেসব কোন ধরনের ড্রাগগুলো I mean real culprit আমাদের হার্টের জন্য real culprit কোন ধরনের মেডিসিন? So খেয়াল করো cytostatic antibiotics of the anthracycline class are the best known
of the chemotherapeutic agents that cause cardiotoxicity. As I have already mentioned that different anti-cancer drugs are the main culprits. কেমন? For example, anthracycline ক্লাসের যে অ্যান্টিবায়োটিক গুলো কেমন যেগুলো নরমালি আমরা ক্যান্সার এগেইনস্ট ইউজ করি, this could lead to cardiotoxicity most often. Here are some examples. Alkylating agents such as cyclophosphamide, ifosfamide, cisplatin, carmazine, busulfan, and other things. This kind of antibiotics, this kind of drugs, alkylating agents, যেগুলো আমরা ক্যান্সার এগেইনস্ট ইউজ করি, they have been associated with cardiotoxicity. কেমন এরা ক্যান্সার ট্রিটমেন্টে ইউজ করা হচ্ছে, বাট তাদের মেজর অ্যাডভার্স ইফেক্ট বা টক্সিক ইফেক্ট হচ্ছে কার্ডিওটক্সিসিটি। কেমন এরা বিভিন্ন ধরনের কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া, পালপিটেশন প্রবলেম, বা তোমার চেস্ট পেইন, বা তোমার মাসেল পেইন, বা নেক্রোসিস, so many problems they could create in the heart. So now we are going to have a look at the types of cardiotoxicity. As those names imply, there are two divisions of cardiotoxicities. Number one is acute, number two is chronic. So probably all of you know acute, short-term complications. The complications which could last for some days, some seconds, some minutes, or even some days. So এগুলাকে আমরা বলছি acute বা subacute type of cardiotoxicity. So এক্ষেত্রে আমরা কিছু গ্রাফ দেখে এটাকে বুঝতে পারি, কেমন কিছু গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন যেটা আমরা ইসিজি করার মাধ্যমে পেয়ে থাকি এই ধরনের গ্রাফ। কেমন আমাদের হার্ট যখন চেক আপ করা হয়, সো ডেফিনেটলি উই ফলো দ্য ইসিজি, কেমন ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম। সো ইন দিস মেথড উই কুড সি সাম গ্রাফিক্স, সাম গ্রাফস। সো ওই গ্রাফে যদি আমরা দেখি যে সাম সর্ট অফ অল্টারেশন অফ ভেন্ট্রিকুলার রিপোলারাইজেশন ফেজ, duration of the QT, arrhythmias, ischemias, acute heart failure, myocarditis, pericarditis like syndrome. কেমন আমরা ওই গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশনে যদি কিছু চেঞ্জ দেখি, কিউটি ইন্টারভাল বা রিপোলারাইজেশন এই ফেজগুলোতে যদি আমরা চেঞ্জ দেখি, নরমালি যেরকম ডিসটেন্স হওয়ার কথা সেটা যদি কম বা বেশি হয়, in this case we could face some sort of complications like arrhythmias, ischemia. arrhythmia বলতে আমরা কি বোঝাচ্ছি? abnormal rhythm of the heart. কেমন ischemia বলতে আমরা বোঝাচ্ছি lack of oxygen of the heart tissues or heart cells. Acute heart failure, heart cannot work for a certain period. Myocarditis, pericarditis, নিশ্চয়ই জানো inflammation of the heart muscle. কেমন এই ধরনের যে সিম্পটম গুলো আমরা দেখি, these are acute kind of cardiotoxicity. On the other hand, if we think about chronic cardiotoxicity, in this case, asymptomatic left ventricular dysfunction, systolic or diastolic dysfunction, severe form of dilated cardiomyopathy, cardiac death. Kemen more severe symptoms we could see inside our heart. Kemen in this case, our systolic or diastolic যে প্রবলেম গুলো আছে, ডিসফাংশন গুলো আছে, সেগুলো দেখা দিতে পারে। কেমন হার্ট ঠিকভাবে কন্ট্রাকশন হচ্ছে না, ঠিকভাবে ডাইলেশন হচ্ছে না, সঠিকভাবে পাম্পিং হচ্ছে না, কেমন এর ফলে কার্ডিওমায়োপ্যাথি বা হার্ট মাসেলের ইনফ্লামেশন বা পেইন হতে পারে, এন্ড ইভেন কার্ডিয়াক ডেথ। কেমন আমাদের কার্ডিয়াক অর্থাৎ হার্টের যে সেলগুলো বা টিস্যুগুলো আছে, they could damage, they could die. So ultimately it could lead to heart failure. So the summary is we could face two types of cardiotoxicity. One is acute and the other is chronic, and both are really serious. So the next point is pathophysiological mechanisms. কেমন কয়েকটা মেকানিজমের মাধ্যমে এই ধরনের ডিজিজ গুলো হয়ে থাকে। নিশ্চয়ই জানো তোমরা প্রত্যেকটা ডিজিজ বা যদি ড্রাগের কথাও চিন্তা করো, each and everything has their own mechanism, তাই না? তারা একটা নির্দিষ্ট স্টেপ, নির্দিষ্ট মেকানিজম ফলো করার মাধ্যমে তাদের ইফেক্ট বা তাদের যে ডিজিজ সেটা তারা শো করে বা এক্সিবিট করে। সো খেয়াল করো, ইন টার্মস অফ হার্ট ডিজিজ, ফর্মেশন অফ অক্সিজেন, ফ্রি রেডিক্যালস এন্ড ক্যালসিয়াম ওভারলোড ইন মায়োসাইটস, কিছু কিছু টক্সিক এজেন্টস তারা কি করে? ফ্রি রেডিক্যাল তৈরি করে এবং ক্যালসিয়ামের অ্যাক্সেস এন্ট্রি সৃষ্টি করে ইন দ্য মায়োসাইট, হার্টের সেলগুলোতে।
So this is the one way. Another way could be deficiency of antioxidant systems. বিভিন্ন ধরনের যে এনজাইমস গুলো আছে এদের ডেফিসিয়েন্সির কারণে সেটা হতে পারে। And possible immunological reactions induced by the drug, এবং বিভিন্ন ধরনের টক্সিকেন্স বা ড্রাগসের ইমিউনোলজিক্যাল রিঅ্যাকশনস, ইমিউন রেসপন্স, কেমন নেগেটিভ ইমিউন রেসপন্সের কারণে আমাদের হার্টের প্রবলেমগুলো হতে পারে। কেমন দেখা যায় এরকম যে আমাদের যে তোমার ডব্লিউবিসি, আমাদের যে টি লিম্ফোসাইট, আমাদের যে ইমিউন সিস্টেম, সেটা এই ডিজিজগুলোকে খুব সহজে প্রোটেক্ট করতে পারছে না। কেমন? ডিউ টু দিস কাইন্ড অফ toxicants actually. Okay, then if we have this kind of diseases, come on, a lot of diseases and disorders are there. আমরা যদি একটু কথা বলি দেন এখানে যদি যাই, কেমন? সো আমরা এখন এটা নেক্সট পেজে যাব, সেটা হচ্ছে হ্যাঁ wait a minute. Oh yes, we have got it. Okay, so now you can see this website. Do you see this? তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ এটা? ওয়েবসাইট দেখতে পাচ্ছ এভরিবডি? Yes, sir. ওকে, সো কমন যে হার্ট কমপ্লিকেশনস গুলো, কেমন কমন কি কি কমপ্লিকেশনস গুলো আমরা দেখে থাকি, ইন শর্ট আমরা যদি সামারাইজ করি, সো হোয়াট উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি সি। কেমন খেয়াল করো, ফার্স্ট যেটা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি আমরা সেটা হচ্ছে করোনারি হার্ট ডিজিজ। কেমন ভেরি কমন একটা টার্ম যে করোনারি হার্ট ডিজিজ, অর্থাৎ হার্টের যেসব ব্লাড ভেসেল দ্বারা কি হয়, ব্লাডগুলো সার্কুলেশন হয়, সেখানে যদি বিভিন্ন ধরনের প্লেক জমা হয়, বিভিন্ন কোলেস্টেরল যদি জমা হয় বা ফ্যাট যদি জমা হয়, তখন এই ব্লাড সার্কুলেশনটা ডিসরাপশন হয়। ইন দিস কেস দ্য ডিসঅর্ডারস ইজ কল্ড করোনারি হার্ট ডিজিজ। বুঝতে পেরেছো? অর্থাৎ হার্টে ঠিকভাবে ব্লাড সাপ্লাই গুলো হতে পারছে না, কেমন ন্যারোয়িং হয়ে যাওয়ার কারণে, বিভিন্ন ধরনের প্লেক ডিপোজিশন হওয়ার কারণে। সো দিস ইজ দ্য নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু আমরা যেটাকে বলছি, দেখো অ্যানজিনা, নিশ্চয়ই নাম শুনেছো অ্যানজিনা প্যাক্টোরিস, প্রবাবলি ইউ হ্যাভ হার্ড ইট। মেইনলি এটাকে আমরা বলি যে ডিসকমফোর্ট ইন দ্য চেস্ট, আর্ম, নেক, স্টোমাক অর জো that happens when the blood supply to your heart becomes restricted because of your arteries becoming narrowed. ঠিকভাবে যখন ব্লাড সাপ্লাই হচ্ছে না, কেমন বিভিন্ন অর্গানগুলোতে, লাইক চেস্ট, আর্ম, নেক অর স্টোমাক অর জো, then we can feel this kind of pain or discomfort. বুঝতে পেরেছো? সো এই ধরনের সিম্পটম গুলা, এটাকে আমরা বলি অ্যানজিনা বা অ্যানজিনা প্যাক্টোরিস। Angina is a symptom of coronary heart disease, not an illness in itself. এবং এটাকে বলা হয় নরমালি যে ইটস সিম্পটম। কেমন এটাকে আমরা ডিজিজ না বলে সিম্পটম বলতে পারি, বাট অনেক ক্ষেত্রে এটাকে ডিজিজও ধরা হয়। যাই হোক, দেন হোয়াট অ্যাবাউট দিস আনস্টেবল অ্যানজিনা? খেয়াল করো, আনস্টেবল অ্যানজিনা ক্যান বি undiagnosed chest pain or a sudden worsening of existing angina. সো অনেক সময় দেখা যায় যে চেস্ট পেন আছে বা লং টাইম ধরে কোনো পেশেন্টের, সেটা হঠাৎ করে আর একটু ওয়ার্সেনিং হয়ে যাচ্ছে, কেমন আর একটু ব্যাড, আর একটু খারাপের দিকে যাচ্ছে। কেন? ডিউ টু ইনসাফিসিয়েন্ট ব্লাড সাপ্লাই। যখন ওই অর্গানগুলোতে, লেটস সে আমাদের যে চেস্ট বা আদার যে অর্গানস, ঠিকভাবে ব্লাড গুলো সার্কুলেশন হচ্ছে না, কেমন ব্লাড ভেসেলটা ন্যারোইং হয়ে যাচ্ছে। সো হঠাৎ করে যদি এরকম ঘটনা ঘটে, দেন এটাকে আমরা বলছি আনস্টেবল অ্যানজিনা। কেমন? সো ডেফিনেটলি উই হ্যাভ টু go to the doctor immediately. এবং তোমাদেরকে একটা জিনিস বলেছি অলরেডি, probably you have heard it, that we need to take aspirin or nitroglycerin at our house in such cases. যেমন অ্যানজিনা বলো বা সিম্পল হার্ট অ্যাটাক বলো, মাইল্ড অ্যাটাক বলো, যাই বলো, যদি আমরা ইমিডিয়েটলি অ্যাসপিরিন বা নাইট্রোগ্লিসারিন যদি নিতে পারি, সো অ্যাট লিস্ট পেশেন্টকে তোমার বাঁচানো সম্ভব। কেমন?
Otherwise, it could be life-threatening. What next? Heart attack. And probably all of you heard about it, heart attack. So what is actually heart attack? It is also known as myocardial infarction or MI that happens when the blood supply to part of the heart muscle becomes completely blocked. আমাদের হার্ট মাসলে যখন ব্লাড সাপ্লাইটা একেবারেই ব্লক হয়ে যাচ্ছে, দিস ইজ দ্য কন্ডিশন যেটাকে আমরা বলছি হার্ট অ্যাটাক। হঠাৎ করেই ব্লাড সাপ্লাই স্টপ। কেমন? সো দিস ইজ মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন। এবং যেটা বিভিন্ন ধরনের ফ্যাটি ম্যাটেরিয়াল, ব্লাড ক্লটিং যদি থাকে আমাদের হার্ট ব্লাড ভেসেলে, it could happen. Heart failure in this case কি হবে? হার্ট কমপ্লিটলি অক্সিজেন বা তোমার ব্লাড এগুলাকে পাম্প করতে পারবে না। হার্টের যে টিপিক্যাল ওয়ার্ক, টিপিক্যাল অ্যাক্টিভিটি এটা সে করতে পারবে না। কেমন? সো এটা ভেরি ভেরি সিরিয়াস কন্ডিশন, হার্ট ফেলিয়ার। দেন অ্যারিথমিয়া, প্রবাবলি অল অফ ইউ হার্ড অ্যাবাউট ইট, যে হার্টের নর্মাল রিদমটা যখন নষ্ট হয়ে যায়। কেমন? নির্দিষ্ট ওয়েতে হার্ট কি করে পাম্প করে, এই রিদমটা যখন কি হয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়, পালস যখন নষ্ট হয়ে যায়, আই মিন অ্যাবনর্মাল হয়ে যায়, দিস কন্ডিশন ইজ কল্ড অ্যারিথমিয়া। কেমন? নিশ্চয়ই নাম শুনেছো তোমরা, টাকিকার্ডিয়া, হার্টবিট যখন খুবই হাই আর হার্টবিট যখন খুবই লো বা স্লো যদি হয় সেটাকে আমরা বলছি ব্রাডিকার্ডিয়া। কেমন? বোথ দ্য কেস আর ডেঞ্জারাস ফর আস। কেমন? এক্ষেত্রে উই নিড সাম সর্ট অফ মেডিকেশন। ভালভ ডিজিজ, যদি আমরা ভালভ ডিজিজের কথা চিন্তা করি, খেয়াল করো, হার্টে নিশ্চয়ই জানো কয়েকটা কপাটিকা আছে, বাংলা ভাষায় আমরা বলি কপাটিকা, তাই না? ইংলিশে হচ্ছে ভালভ। সো the valves open and close to regulate the flow of blood through the heart. Normally valve গুলো open closing থাকে, তাই না? blood circulation controlling এর জন্য। So যদি কোনো কারণে problems হয় with the valves, that could increase the workload of your heart and can put a strain on your heart muscle. এবং যদি কোনো কারণে ভালভগুলো কাজ না করতে পারে তখন কি হয়, হার্টের উপর এক্সট্রা প্রেসার সৃষ্টি হয়। And we can see this kind of symptoms like shortness of breath, swelling ankles, fatigue, chest pain, or even dizziness. কেমন? সো এগুলাকে আমরা বলছি valve disease এর symptom. And the next thing is high blood pressure. So definitely তোমরা জানো যে narrowing the blood vessel এর কারণে ব্লাড ভেসেলের উপরে যে একটা এক্সট্রা প্রেসার পড়ে, কেমন? যে এক্সট্রা প্রেসারটা পড়ে, পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স যেটা, সেটাকে আমরা বলছি হাই ব্লাড প্রেসার। কেমন? সো দেয়ার আর definitely treatment for this disease. And probably I think we have another two. Come on, congenital heart disease. Congenital, that means কি বোঝাচ্ছে দেখো, congenital heart conditions occur when there is an abnormality or defects with the structure of the heart of a developing fetus while inside the mother's womb. So এটা হচ্ছে একটা জেনেটিক ডিসঅর্ডার। কেমন? ইনবোর্ন, বাইবোর্ন একটা ডিজিজ, যেটা তোমার বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, আই মিন ফিটাসের ক্ষেত্রে, নিউবর্ন বেবির ক্ষেত্রে উই ক্যান সি। কেমন? এবং কেন হবে এটা? ডেফিনেটলি ডিউ টু দ্য মিউটেশন ইন দ্য জিন বা ডিএনএর মিউটেশনের কারণে এই ধরনের লাইফ থ্রেটেনিং কন্ডিশনস হতে পারে। এবং ইন সাম কেস দ্য চাইল্ড কুড ডাই by this disease. And the last thing is inherited heart conditions. Inherited বলতে, let's say ধরো যে তোমাদের প্যারেন্টস কেউ যদি হার্ট ডিজিজ দ্বারা এফেক্টেড হয় কোনো কারণে, সেটা জেনেটিক কারণে চিলড্রেনের মধ্যে, তাই না, অফস্প্রিং এর মধ্যে এটা চলে আসতে পারে, স্প্রেড আউট হতে পারে। সো এটাকে, এগুলাকে আমরা বলছি ইনহেরিটেড হার্ট কন্ডিশন বা জেনেটিক হার্ট ডিজিজ। So inherited conditions can be passed on through families. They are sometimes called familial or genetic heart conditions. They can affect people of any age and can be life-threatening. কেমন? So inherited বলতে আমরা বোঝাচ্ছি যে এটা জেনারেশন টু জেনারেশন স্প্রেড আউট করতে পারে। এবং এই যে আমরা এতগুলো দেখলাম হার্ট ডিজিজ, a lot of heart disease we have already seen. কেন হতে পারে এগুলো? there are several reasons, তাই না? এর মধ্যে টক্সিকেন্স হচ্ছে one of them, যে বিভিন্ন ধরনের হেভি মেটালস, পয়জনস, তোমার অ্যালার্জেন্স, কেমন, ফ্যাটি সাবস্টেন্স, প্লাক, and so many other things, even blood clotting inside the blood vessels, even a lot of medications like anti-cancer drugs. So a lot of factors are involved in terms of
this heart disease. Some could be acute, some could be chronic in time. So what actually we should do? কেমন আমাদের তাহলে কি করণীয়? So let us see. So we could see this file again. So এখানে খেয়াল করো যে আমাদেরকে কি করতে হবে তাহলে যদি আমরা ফিল করি যে we have some sort of heart complications, কেমন কিছু সিম্পটম নিশ্চয়ই দেখেছো, এই ধরনের সিম্পটম গুলো যদি আমাদের থাকে, definitely we have to go to the doctor and definitely we should be diagnosed. কেমন ডায়াগনোসিস আমাদের করা দরকার। সো কিভাবে সেটা করা যেতে পারে? In short, first of all is physical examination. কেমন ফিজিক্যাল এক্সামের মাধ্যমে, সিম্পল একটা স্টেথোস্কোপ মেশিনের মাধ্যমে the doctor can listen to your heart. তাই না? নিশ্চয়ই তোমরা এটা ইউজটা জানো, তোমরা স্টেথোস্কোপ কিভাবে ইউজ করতে হয় বা কিভাবে ইউজ করে। এছাড়া কি আছে? চেস্ট এক্স-রে এর মাধ্যমে আমরা জানতে পারি your doctor can see if your heart looks too big or if fluid is building up in your lungs. কেমন সিম্পল এক্স-রে এর মাধ্যমে নিশ্চয়ই জানো যে এক্স-রে এর মাধ্যমে আমরা আমাদের ইন্টারনাল যে অর্গানগুলো আছে, আমাদের লিভার, কিডনি, ইভেন হার্ট অর আদার ইন্টারনাল অর্গান, এদের ক্লিয়ার পিকচার আমরা পেতে পারি। So একইভাবে হার্টের ক্লিয়ার পিকচার we can get from this chest X-ray. Echocardiogram, that means your doctor may use ultrasound to see your heart in action. কেমন আল্ট্রাসাউন্ড ইউজ করার মাধ্যমে the doctor could see some sort of abnormalities. Come on, the doctor will be able to see if the heart is pumping enough blood. Come on, so echocardiogram. And the most popular one is called electrocardiogram. Come on, electrocardiogram, নিশ্চয়ই তোমরা শুনেছো, ECG, very common diagnostic test. So this test lets the doctor see your heart rhythm in detail. তাই না? It's a graphical representation of the heart. হার্টের পালস ঠিকভাবে হচ্ছে কিনা, রিদম গুলো ঠিকভাবে হচ্ছে কিনা, each and everything is normal or abnormal, we can see into this electrocardiogram. Multi-gated acquisition, that is scan. For this test, a radioactive substance is injected into your vein. The doctor can then see how well your heart is pumping. কেমন একটা রেডিওঅ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স আমরা দিচ্ছি কিভাবে? ইনজেকশনের মাধ্যমে আমাদের ভেইনে, and therefore the doctor can see how well your heart is pumping. কেমন এক্সট্রা মেশিনের মাধ্যমে the doctor can observe. The doctor can also see how well the vessels bringing blood to the heart are working. কেমন কি পরিমাণ ব্লাড সার্কুলেশন হচ্ছে আমাদের হার্টে, the doctor can easily understand. And definitely blood টেস্টের কথা নিশ্চয়ই তোমরা জানো। So the next point and the last point for today, that is the prevention. কেমন preventive measurement, আমরা কি ধরনের preventive measurement নিতে পারি to avoid this kind of heart complications. Heart problems may be prevented by altering the amount of drug administered, method of administration, and type of anthracycline. So খেয়াল করো, যেহেতু বিভিন্ন ড্রাগ বা মেডিসিনের মাধ্যমে আমাদের হার্ট ডিজিজ হতে পারে, so definitely we can alter the dose. Let's say ধরো আমরা 500 মিলিগ্রামের কোনো ট্যাবলেট নিচ্ছি অ্যান্টি ক্যান্সারাস, আমরা এটা ডোজকে কমিয়ে ইউজ করতে পারি, কেমন রিডাকশন করে আমরা সেটা ইউজ করতে পারি। এবং বলা হচ্ছে যেটা দেখো মেথড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, আমরা রুট অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চেঞ্জ করার মাধ্যমেও কিছুটা প্রিভেন্ট করতে পারি। এন্ড টাইপ অফ অ্যান্থ্রাসাইক্লিন গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ না করে আমরা অন্য গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিক ট্রাই করতে পারি। অলসো সাম মেডিকেশনস ক্যান prevent damage from doxorubicin have been developed. কেমন doxorubicin, it is also an anti-cancer drug. So এটার কারণে যদি heart disease হয়, so definitely there are some other medications to treat this damage. Cardiac toxicity can often be prevented by giving less of the cancer drug. কেমন most important point, যে আমরা অ্যান্টি ক্যান্সার যে ড্রাগটা ইউজ করছি এটার অ্যামাউন্ট কমানোর মাধ্যমে, কেমন আমরা যদি নরমাল ডোজের চেয়ে কম ইউজ করি, ডেফিনেটলি ইট কুড
কি বলে এটা, I mean create less toxic effect on the heart. Or the schedule of the drug can be changed so that you get lower doses more often. There are also forms of drugs that may be less toxic. For example, liposomal anthracyclines might have less cardiac toxicity than regular anthracycline. So আমরা যদি টিপিক্যাল অ্যান্থ্রাসাইক্লিন গ্রুপের যে অ্যান্টিবায়োটিক সেগুলো ইউজ না করে লিটল বিট অফ লাইপোসোমাল অ্যান্থ্রাসাইক্লিন যেটা লিপিডে ডিপোজিটেড হয় এই ধরনের অ্যান্থ্রাসাইক্লিন অ্যান্টিবায়োটিক যদি ইউজ করি, so definitely it could have less cardiac toxicity. The next point is the problem is balance. You don't want to have any more treatment than is needed to cure the disease. But you don't want to lower the chances of cure just to lower the chance of side effects several years later. You should talk to the doctor about the balance of risks and benefits of cardiotoxic drugs for your individual case. এবং আমাদের কি করা দরকার সব মিলে, we need to have a balance, তাই না? আমাদের বিভিন্ন ডিজিজ থাকতে পারে এবং সেগুলো আবার কার্ডিওটক্সিকও হতে পারে. So in this case, definitely we should consult with the doctor. We should take the advice from the doctor as well. And what next? The last point is there is a drug called dexrazoxane that may prevent or lessen the damage to the heart by anthracycline. Anthracycline গ্রুপের কারণে যে ড্যামেজ গুলো হচ্ছিল হার্টের সেটা প্রিভেন্ট বা কমানোর জন্য we can use another drug. This drug we can use. It is given at the same time as the cancer drug to protect your heart from the damage. এবং বর্তমানে এটা করা হয় যে ক্যান্সার ড্রাগ দেওয়ার সাথে সাথে we can use this drug যাতে আমাদের হার্টের কমপ্লিকেশনটা কম হয়. However, this drug may affect your chance of being cured and there may be other risks when you take it. It is usually only given to patients who have the highest risks for cardiac toxicity. But এটা সবাইকে দেওয়া হয় না যাদের এই ধরনের কার্ডিয়াক টক্সিসিটির মেজর চান্স আছে, তাদের ক্ষেত্রে we can provide this particular drug. যেমন dexrazoxane the name is. So by this way, plus আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার যেটা যে প্রিভেনশনের ক্ষেত্রে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট টার্ম সেটা হচ্ছে ডেফিনেটলি আমাদের ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি এনহ্যান্সমেন্ট। তাই না? নিশ্চয় তোমরা জানো যে হার্টের প্রবলেমস বলো বা আদার যে ডায়াবেটিক সহ আদার যে প্রবলেমস, কেমন এদের জন্য রেসপন্সিবল জিনিসটা হচ্ছে ওবেসিটি, কেমন এক্সট্রা ওয়েট. So definitely we should depend on the physical exercise. We should walk, we should jog, we should run in the park or anywhere near our house. কেমন আমাদের অ্যাক্টিভিটি এনহ্যান্সমেন্ট করাটা হচ্ছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং এটা শুধু হার্ট ডিজিজের ক্ষেত্রে না, এটা আমাদেরকে অন্যান্য আরো কমপ্লিকেটেড ডিজিজ থেকেও তোমার প্রিভেনশন করতে পারে। Good. So far, তোমাদের কোনো question, anything regarding to this lesson, anything to ask? সবাই কি বুঝতে পেরেছো? Everybody got the lesson properly? Okay, so তোমরা একটু ওয়েট করো, কেমন? তোমাদের একটা স্ক্রিনশট নিচ্ছি, then we leave. Okay, good. So thank you everybody for joining, and our next lesson will be held on tomorrow. So join there also. Come on, thank you very much.